Olá, estamos de volta com a TV Franchising, de novo falando sobre oportunidades. Eu vou conversar agora com o americano Bryan Dyches, que manja tudo sobre retail, varejo, merchandising, como deixar o seu negócio do varejo mais atraente. Bryan, welcome to TV Franchising. Thank you. It's a pleasure to be here with you. It's our pleasure. How are you doing? I'm fantastic. I've been here in Brazil for the past week, and as is typical of my trips here to Brazil, it's been incredible to get out and see every aspect of retail, from food to cosmetics to fashion. Always enjoy coming here. I get actually extremely inspired. I take hundreds of pictures back to share with my audience around the world. So I'm doing fantastic. Is this your first ABF exhibition? It is my first ABF exhibition. How do you like it so far? Enjoyed it because part of being at an exhibition like this is I find very important for my practice is getting exposed to new brand names, having conversations about the way your members do business. And that continually creates new metrics, new benchmarking for me. It's important to me understanding the Brazilian marketplace. Além da inspiração que o Bryan está tirando do Brasil através de novos produtos, de novas lojas, enfim, de tudo que é novo que ele está vendo, essa é a primeira vez que ele vem numa feira, que vem na feira da ABF. Ele foi palestrante para falar justamente do seu assunto de maior especialidade, que é o visual merchandising. How is the visual merchandising connected to retail? Could you expand a little bit on that issue? I think that when you look at what a retailer does on a day-to-day basis, from the time of 1,000 years plus, we have been about how to create our product, whether it be a hamburger Bob's, whether at Botticello it is a cosmetic. We are here to appeal to the visual senses and appetite of the consumer. Olha que interessante. Começamos a falar então do visual merchandising. Mais do que um produto, nós estamos apelando para os sentidos visuais do seu consumidor. Olha só o que o Bryan tem a dizer. 90% of what your brain is in activity at any given time is based on the visual input. So from a retailer standpoint, whether it be you're looking at the menu, you're looking at you're opening the package and you're seeing the hamburger for the first time, everything that's reading into your mind at this point is critical to what we call price-value relationship, but also that amazing special appeal that visuals have on making the brain say, this is a good deal, I'm coming back, or this isn't such a good deal, and I will not be back. Olha que interessante. 90% das primeiras sensações que o cérebro lê quando vê um produto vem do visual. Por isso que a parte de visual merchandising é muito importante na tomada de decisão, na decisão de compra e mais ainda, o Bryan estava falando, na decisão de ir e voltar para o seu negócio e comprar mais uma vez. Yes. So, what's the difference right now? How do you see the visual merchandising and the retail market in Brazil and America? Are we so far behind? You know, I don't think it's a matter of is Brazil far behind. You know, I said in my speech today here that there are examples of Brazilian retailers in all segments of business today that I want to take home with me and literally get them to expand globally. So there are examples today that are world benchmark. H. Stern's a great example. You know, Richards and some of the other brands that we have in this country. Na primeira resposta sobre a minha provocação para ele, eu perguntei se a diferença entre o varejo brasileiro para o varejo americano, se a gente está muito atrás em termos de desenvolvimento. E eu gostei da resposta dele. Ele falou, eu não vim aqui para falar sobre isso. Eu vim aqui justamente porque agora o mundo está vivendo uma via de duas mãos. Eu vim aqui para trazer informação, mas para levar também de grandes marcas que vocês têm de bastante sucesso. Por exemplo, H. Stern e a loja de vestuário Richards. Right. So, you know, now what the difference is that when you look at, if you're looking statistically at where the medium part of the Brazilian market, this is where the difference is. While we have some fantastic examples at the top end, the difference between the U.S. and the Brazilian market is in the middle. Brazilian retailers on the wider scale
still prescribe to a very old paradigm, and that is that every square centimeter, every square meter needs to be full of product. And this is a difference that I think the US and Canada in particular have mastered and understand. That when you give the customer too much to see and look at, a customer, frankly, the analogy would be like feeding a baby too much. The customer can't keep it in. They get overwhelmed. And this is something very important that the Brazilian market needs to mature into or evolve into, is recognizing less is more. Primeira observação que o Bryan está fazendo, quando a gente fala de top de linha das marcas brasileiras, ok, estamos nadando de braçada. Mas quando a gente começa a ver as marcas mais populares, ele acha que a nossa escola ainda se baseia muito na utilização total da metragem de uma loja. A associação que ele fez é o seguinte: não se deve dar muita comida para a criança, porque senão a criança não consegue aproveitar de uma forma mais adequada. Estados Unidos e Canadá já começam a pensar de uma maneira diferente, utilizar a loja ou a metragem de uma loja de uma forma mais inteligente e não apenas colocar todos os produtos no mesmo espaço. Visual merchandising is often mistakenly thought of by the translation and just the if you will, the reputation. This is not simple window dressing. Visual merchandising is about telling a story in your stores. It's about with your visual communications, how well you create the storylines. Because what you're doing is recognizing that the average customer, when you're looking at a display, you can only see on average about 2.5 to 3 meters in width, comfortably. Visual merchandising is meant to take you from a density of merchandise to a peaceful moment, even if it's just a 1/2 meter in width. Visual merchandising is about recognizing that the way the human brain operates needs to breathe much like we do. Olha só que legal que ele está falando. O Bryan está contando para a gente primeiro prestar muita atenção quando se traduz o conceito de visual merchandising. Merchandising não é simplesmente uma vitrine, colocar um produto numa vitrine ou colocar um produto bonito. Mais do que isso, é ter um conceito por trás, é você contar toda uma história da marca e qual é o público que você quer atingir através do merchandising que você coloca na loja. Isso é bastante importante. Bryan, what about the relations between what you are doing and ABF? What are you doing here in Brazil? And I believe you have some good news for us. Well, it's exciting because being here in Brazil and coming back again to this country, it's hard not to be excited about the future of Brazil and ABF members and their future, and not only creating better business in their existing stores, but their future of by learning. And now the new happy news of the association with the Retail Design Institute, of which I'm an international board of director, is simply this. We're going to be able to create a new dialogue and a new interchange that will be an amazing way for ABF members to tap into a new database, a new global view of what's happening trend-wise, what's happening with all types of design. But I want to be very specific to the members and to all members of retail in Brazil that we are excited to be here because we think we have a lot to learn from you. We want Brazil to play a major role in communicating back out to Europe, to Australia, to Asia, to North America, what's happening here. Coming to this show is a clear example. There's exceptional product design, exceptional thinking going on. We want you to share this on the global forum. Olha que bacana, olha que ótima notícia para todos os associados da ABF. O Bryan está fazendo uma associação entre o Design Institute, que ele é um dos diretores, e a ABF, ou seja, ele vai começar a prover o conteúdo relacionado com visual merchandising para todos os associados da ABF. Mais do que isso, e ele fez questão de notar, não é simplesmente prover o conteúdo, mas também levar o conteúdo da gente, fazer a troca de informação e dessa maneira fazer fluir para os dois lados, no mundo inteiro, o que é o melhor do visual merchandising dentro da área de franquia, dentro da área de varejo. Bryan, thank you very much for your time and good luck with your project. Thank you. Exciting to be here. Thank you.
Obrigado.